Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji phujir la khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi daga dule Ayushman Bharat Health Checkup Camp dule Kohima laga bustite huishi kina janana pai ase yede report laga hisab te September 28 laga din dule Chief Medical Officer's Office Kohima pra Health Checkup Camp dule Kohima Village PHC de Jun dule 6th anniversary Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana ke ule kuribole nimiti dahan pra idu juntu ekta health checkup camp rakhiche guina janata paise edule deputy chief medical officer Dr. Imjad Toshi taibra dule kuntu idu scheme laga importance laga upore bi taibra nijor laga bhavna kan rakhiche guina janata paise idu camp ra dule kuntu health checkups laga services kan hulebi diabetes laga juntu services kan ase aru hypertension screenings kan obstetrics kan gynecology kan dental care kan edu han brale kom se kom 58 attendees kan mane 58 manu kan agina edu program dile attend kurna thakise gina bi janata paisi report ekta paina thaka hisab dile kundu urban governance indexed UGI 2024 laga hisab ra Nagaland laga state dile sobse last day ase gina janata paisi yede 100 laga hisab te mane total 100 te 19.57 ekla score dile Nagaland ra paina ase gina khobor pai ase kundu bra dile urban governance laga challenge khan ki bi highlight kuri ase gina janata pai ase Praja Foundation aru NIUL khan probably ekta release kurna thaka hisab te report laga hisab te idu report probably civic administration laga upor de bi inefficiencies khan do dikhai ase gina ko ase Nagaland dile sub categories te bishi poor ekta remark dile paina sikne ko ase kundu dile 4.79 juntu 30 marks te mane 30 score dile 4.79 ina paina sikne ko ase idule empower city representatives laga field nimite sikne ko ase aru 1.98 dile total 15 de khali 1.98 ekla empower administration de paina sikne ko ase yede major shortcomings khan dile kundu insufficient executive power for mayors, lack of local decision-making structures, or limited financial autonomy khan laga mamla te bi ase kine ko ase. Yete kundule recommendations khan dule improvement nimide bahado especially mayoral powers nimide providing regular training for councillors nimide aru enabling city governments khan dule juntu ta laga budgets khan ki ulibi nolibi taxation khan ke independently manage kuribole nimide ta hanrule edu kota han bi rakhina ase kuina khobor ai daga do apni gan sob ki bi janai diye ase report ekta paina thaka hisab dule Madhya Pradesh laga ekta jaga kundule mai har kuina thaka jaga dule yade gari mane jangur ekta bus pra dule ekta truck logode laga lagi hoise kuina ko ase edu truck dule parking kurna thakijenu ko ase aru edu bus probably ina lagi chigine janala pai ase yede ko anisne edu hatsa dule mai har kuina thaka jaga de hoina ase yede edu hatsa dule bishi passengers kan dule jogam paikina ase kina bi janala pai ase emergency services kan dule quickly mane joldi du sport te punchigina medical assistance kan bi ule jundu jogam hoina daga manu kan ase ta han kule usore daga hospitals kan de bi treatment kuri ase kina ko ase eye witness kan laga report laga hisab dule jundule bus ase idu bus dule asol do speeding kurna detection ko ase kundu dule truck to parking kurna thakise channel pai ase kindule tu mamla pore authorities khan prabi investigation to jari rakhina ase kuina ko ase aru tahan pole shortly tu mamla pore full details te bola ase kuina khobor ai thaga dule apni kan sob ke bi janai diye ase Manipur laga alak hills aru valley district te security forces khan pra search operation aru area domination kuri shikina janala pai ase yede security forces khan pra idu operation kuri daga homai diule ekta 7.62 mm sniper with scope duita 9 mm pistol ekta bolt action rifle 17 live ammunition rounds charta 36 hand grenades ekta improvised explosive device duita picket grenades idule Manipur police khan pra aru Assam Rifles khan pra miligina ule itu collaborate kurigina aige jang bosti kuntu Kangpokpi district pra recover kurise kuina khobor ai thaga dule apni kan sob ki bi janai diye ase that's it everyone thank you so much for watching the video blessed day ahead